Então, gente, eu não sei como que eu faço isso. É a primeira vez que eu vou fazer uma gameplay que não seja com os meus amigos e tal. E esse canal aqui só existe por conta desse jogo. Eu tive a ideia de fazer uma gameplay, né, um vídeo jogando esse jogo, porque eu já li os Crimes ABC, eu reli, inclusive, há pouco tempo. E eu amo a Agatha Christie, então eu quis juntar esses dois mundos, sabe, da leitura e dos jogos, que eu gosto muito dos dois. E, bom, eu vou jogar agora ABC Murders, que é os Crimes ABC, né, e tá em português, então tá de boa. Eu não sei, sinceramente, como esse vídeo vai ficar, se realmente vou postar. Se vocês estão vendo, postei. Mas eu tô até um pouco insegura, porque eu nunca gravei nada nesse estilo, só joguei Gênio Quiz pro meu canal principal. E bora lá, então. Eu quero ver se vai ter o mesmo final, às vezes as reviravoltas do livro. Então, bora jogar, porra. Tô extremamente gamer. Desculpa se eu ficar muito quieta, é porque eu gosto de prestar bastante atenção nos jogos. Então, bora lá. 35, apartamento do Poirot. É o Hastings e o Poirot, será? Ah, já vai começar com ele recebendo a carta. Igual no livro, olha. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for handover on the 21st of the month. Yours extra, A, B, C. Oh, it's some sort of joke. Oh, Hastings. But please remind me to inform Chief Inspector Japp. Nossa, começa igualzinho ao livro, gente. Eu nunca joguei um jogo baseado num livro, então eu tô, tipo, nossa, em choque. Ai! O Hastings fazendo os trem tudo. Tá, estou empolgada. Provavelmente agora eu vou começar a jogar. Ele tá indo pra Andover, provavelmente. Nossa, que alto. Puta merda. Eles estão indo pra Andover. Ah, eles já vão na cena do crime, provavelmente. É ali, ó, Asher. Asher é a vítima. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Nossa, nada sombrio, nada a ver. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Nossa, ai gente, eu tô muito empolgada. Tô muito feliz com esse jogo aqui. Ah, eu tenho que clicar onde é? Será? Ah, é point and click. Deixa eu ver. Quero ver isso aqui. Será que ele fica com um mouse diferente? Olha um gatinho! Que peculiar o Poirot. Puddle. How clumsy. Ah, entendi. Vou tentar não molhar os sapatos por isso. Ai, que eu já comecei bem, né? Nossa, é muito estranho controlar isso aqui. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Encontre 3 pistas que concordem com a observação de Hercule Is Poirot. Japp being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Aqui. Tá, aqui, ó. Tem um botão. Vai. Como assim? Não tô entendendo nada. Leve sorriso. Japp is in a good mood. I bet Tá, he is already entendi mais ou caught the culprit. menos como que as coisas estão funcionando. Meu pai amado. Last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. Verdade. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no Que tipo de children. mulher? A husband? Aha, Franz Asher, the husband, alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Óbvio demais. Ah, nossa, Poirot, A a gente little tá too muito... easy, don't you think? You Tá like muito complications, conectado. don't you? Well, this time you may be disappointed. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Claro. Eu queria ver aqui This fora. fruit and vegetable shop has a front row seat. Therefore, an employee might have noticed something. Aqui é o manual ABC. Nossa, gente, é igual ao livro. Ele é deixado de cabeça pra baixo. Open at the letter A. There are no prints on the book. Tá, mas tipo, isso é o máximo que eu consigo ver? It's not just A.
Tá, a mesma coisa. Sangue. Red liquid is oozing out. Ah. No, it's just some strawberries that are losing their juice. Quem nunca deixa um saco de morango junto com um defunto? Será que é aqui? Ah, é aqui, is entendi. covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Gente, lembrando que é 1935, né? Então, tipo, ainda não tinha esse negócio das digitais serem primordiais, ou muita gente não sabia também. The place is unusually tidy for a crime scene. Revistas e papéis em ordem, estante organizada, piso limpo. Nothing suggests any sign of a fight. Bora, né? Eita, depois eu entro. Vou olhar primeiro a vítima. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Foi uma tacada só que mataram ela. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. I can't see any other mark on the floor. She has a packet of Play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? Ela fumava? Sabia disso antes. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Senhorita Asher foi assassinada no local, preciso saber disso. The door Obviamente. is locked. Gente, lógico que ela foi assassinada no local. Till does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Tá, uai, como que eu abro? Something is preventing the drawer from opening. Por que eu não consigo abrir? A mechanism has just made a fan click. The till is full of money, but there is something strange. Something is hidden underneath. Ah, entendi. Alguma coisa. 2 tracinho 2. Tá, preciso achar esse código. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Oxi. So, Poirot, any news? So, an ABC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact, mon ami. Could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Ai, meu pai. Tô perdida. Bom, vou voltar aqui porque, The till tipo... does not appear to have been touched. O que a gente sabe, que a última... Que são 3 números, né, pra abrir. Ó, e aqui tem um 5, né, que o número do meio deve ser 5. O último deve ser 2. Mechanism has just made a... Mas, tipo, cadê o primeiro, sabe? Aqui tem um cadeadinho, que eu sei lá o que é. Aí... Nossa, Isabel, não. Não, que aquilo ali é o número 8. This must be the Ai, key meu to the Deus, back eu of não the shop. acredito. Bora aqui. Será que eu tenho que... The door is locked. Ah, eu tenho que arrastar. Ah, o quarto dela fica ali mesmo. Entendi. Foto dela com o marido. Ó, então, tipo, ok. Falam que o marido é isso e aquilo, mas ela ainda mantém fotos com ele. Isso é uma mancha de sangue. Blood. Será que ela tava doente? Did Alice Asher suffer from nosebleeds? É. Vou ver a foto que ela botou pra baixo. An inscription in German. Escrito em alemão. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever. Franz The Ashers Asher. were a lovely couple when they were young. Tá, já foi investigado ali. What a strange box. Tem que utilizar tiras de madeiras para abri-la. Gente, mas... Gente, mas isso é This um button appears to dispositivo. activate a mechanism. Desbloqueou em algum lugar aqui. Meu Deus, mas o cofre da Casa da Moeda da Espanha é menos difícil de... Falta aqui. That should do it. O arroz tá puto já. Uma foto dela jovem. Who is this young woman? Deve ser ela, né? Ou a irmã. To my dear Aunt Alice, Mary Power. Mary Tower. Have you Lá found vem. anything? The victim has a niece. We must find her.
Porra, conversaram pra caralho. Tá, mas gente, tinha um colar ali dentro. Finished with this subject. Ele não vai pegar o colar? Vai deixar o colar azul ali mesmo? E vamos de enigma. Como é que abre isso aqui? It is blocked. Tá, tem que fazer esse trem aqui. Tô ligada Such como a é pretty que... decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Vamos lá. Eu tenho que levar essa frozinha aqui até aqui. É como se fosse um jogo de labirinto. Pelo menos eu acho, né? Vamos torcer pra ser isso. Ai, que ódio. Calma. Não. Ah, esse daqui não muda. Então, obviamente, dificulta um pouco mais. Mas também nada de desesperador. Eu acho que é esse aqui, ó. Calma. Ah! Ai, não! Olha assim, ó. I heard a faint sound as if something was unlocked. O que será que foi destravado, poirot? Bora ver o que a It is velha... blocked. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. What the fuck? Aqui, ó. A gente tem que seguir esse trenzinho ali. Ah, esse aqui seguiu, pô. Eles têm que ficar... Tipo esse aqui. Yes. Que isso, pai? Remédio? Bebida? Medicine. Ai, remédio daqueles antigos. Era assim o frasco. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher. Remédio pra Andover tosse. Mori Laboratory, London. Provavelmente por isso que ela tava It's strange to sangrando. find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Alguém mandou pra ela, alguém que mora em Londres. Vai. Deve ser a sobrinha. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover. To Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. Nossa. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Tá, ela queria comprar a vendinha do lado e Mrs. não rolou. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop. It will largely cover her funeral costs. Let us Ok. now try and get our brain cells to work. Vou ter que fazer esse trenzinho dele ali. O motivo do crime é roubo? Não. Mas como que eu vejo cada um? Como que eu faço isso, gente? O caixa tá intacto e cheio de dinheiro. Não objetos de valor à venda nessa loja. Acho que é isso aqui. Então é aqui. O motivo do crime não é roubo. The Entendi. motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Será que ele chega a falar que já olhou em tudo e mesmo assim ainda tem coisa pra olhar? Porque eu acho que sim. Tem. This interior is very simple. O interior é bem simples. Uma toalha, que é isso? Um fogão velho. Louça. Galinheiro modesto. Que? Mrs. Asher torneira lived assim. very simply. É, tipo assim, o quarto dela é a casa dela, basicamente. Parece eu. Deixa eu ver aqui. Dá pra olhar aqui também. Ele tá se olhando. Arrumando o bigode. Nossa, é muito Poirot, velho. Que massa. Tá me agoniando, isso aqui tá verde, ó. Suspeita. Já virou suspeita, Mary Dower. Arredores da tabacaria, tem que ir lá fora. Tá, e ninguém tira o defunto daqui, pelo amor de Deus. Tem uma véia ali que eu vou... Isso é um rato? 4 pence a letters, a lovely large letters, 4 pence only. Calma que não sou surdo, moça. Eu vou ter que ir lá com ela mesmo. Strawberries, 6 pence a pound. Ó, os morangos, será que A compraram aqui? bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. E não fala com ela? Tá, dá pra observar ela. This woman appears to be a smoker. A expressão dela também dá... dá pra ver inteiro aqui. Cinzeiro cheio. Caixa de fósforo. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. O preço do alface, dizer que morangos não estão frescos, perguntar sobre relação com a gente.
Não precisa mais, Did you know né? Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. Olha que And you're here escroto. about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Please try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Caralho, a mulher é puta da Come cara. on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous. Não. I know that you went to the tobacco shop yesterday. Well, It is your duty to tell me if you saw something unusual. who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! Caralho, foi isso? Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. Me No, poupe. please leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found Goiola ali victim's só sabe niece. mandar nos She's outros. waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Agora sim é interessante. Let us Falar com a now mulher. try and get our brand cells to work. Ai, já, véi. Senhora Asher foi assassinada no local. Ué, lógico. Nenhuma outra marca no chão e uma poça de sangue. Então, óbvio que ela foi morta lá. Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Bora lá interrogar a sobrinha. Ixi, já tá como? Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Por favor, né? Em respeito à vítima e a quem tá jogando, porra. Vamos lá. Is her grief sincere? Exato, que eu quero saber também, porra. Clássico, lencinho. Tem lágrima? Entreaberto. She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Nossa, You are chega e very fala, fond para of de your chorar. aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Your aunt did not have any children. Is that correct? No. She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Perguntar se ela tinha medo é Was melhor your aunt antes. afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. What does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Did Franz Asher extort this money from her? No, she didn't let him intimidate her. She gave the money quite willingly. He was her husband. She couldn't leave him with nothing. I understand. Ela não You have conseguiria been of great deixá-lo com assistance, nada. mademoiselle. Achei que ia durar mais. Lá vem. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem to be quite so dangerous as Jap says. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Nossa, ela tá realmente muito mal, hein? Ele tinha medo da esposa. Ele é violento, mas tinha medo de apanhar da mulher. Medo de apanhar de mulher bonita. A gente vai ter que falar com o Franz Asher. Ah, chegou o Franz Asher. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. É, I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. joga água na cara, velho. Se eu vou ter que esperar um homem desse tamanho acordar. Me He's poupe, not in any boiola. condition to be questioned. I Aff, have to find a way to sober him up. A box of new stockings. uma nova caixa de meias. It's Alice Asher's notebook. Pra quem devia pra ela. Bodley, the fruit seller, has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. Nossa, mas a mulher, além de grossa, ainda é caloteira. Vamos lá falar com essa otária. Nossa, mas já chega Your como? fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear.
Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them Eu não over acredito to que só agora eu her. percebi que a minha cara estava em But you cima da did not legenda. see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. Tá, You mas are not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France, her scoundrel of a husband. He was Não always foi ele. after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed. And I have better things to do than watch her shop. tá. Ela, tipo, deixou o morango em cima do balcão e não viu que a mulher tava morta. Tipo, ele falou que não dava pra ver ela. E as pessoas achariam, provavelmente, né? As pessoas que entrassem na loja achariam que ela tava lá atrás e tal, tinha saído. Mas, porra, chegar até o balcão, colocar o morango ali, não ver nem um pouquinho, nem um pedacinho da vítima, não, nem nada. Ave Maria. O que eu vou fazer com esse homem? Eu nem sei o que fazer. This place is run down. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Eu morro com preconceito do poirot, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra ir a mais. puddle. How clumsy. Eu nem fui na poça, pelo amor de Deus. I'll just borrow your bottle a moment. Ah, Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. I'll try and get our brand cells to work. horário aproximado do assassinato da senhorita Asher. Tá, foi vista viva essa hora. Não, tira isso. A vendedora de frutas não viu ninguém na loja às 6 horas. O corpo foi encontrado às 11 e ela foi vista viva às 5h30. Então, foi entre esse horário, uai. Não? Acho que eu não tô entendendo. Foi vista viva às 5h30. O corpo foi... Ah, mas às 6 deveria estar. Podemos reduzir... Ah, tá. Entendi. Não viu ninguém às 6. Aqui. Entre 6h30 e 5h30 e 6 horas. Bora acordar aquele babaca. Ah, achei que ia chegar jogando na cara dele. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Ai, pior que ele provavelmente não fez nada. É só um arrombado mesmo. This man is in rather a bad state. Meu Deus do céu. Todo sujo, rasgado. This man has been fighting and he smells of alcohol. Pode. Care for a cigarette, monsieur? What's that? Scented cigarettes? No, thanks. Bien. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she is dead. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir. You can't have treated her very well for her to run away. No, sir, no. I wouldn't say I'd ever laid a finger on her. But it was only normal. She was my wife. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Asher, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking.
I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him? Ensaio normal, Very cara. interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Nossa, que Our pode. dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Aí ele agindo tranquilamente. Ah, a esposa tá morta, mas eu tava numa rinha de Now try cachorro. and get our brain cells to work. Ela tava fazendo quando morreu. Acho que bosta é essa. Pegando um maço de cigarro. Ah, tá, The entendi. murderer probably pretended to be a customer. Sim. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Let us now try and get our brain cells to work. Nossa, mas acabei de fazer isso, porra. Como explicamos a presença de um guia ABC no balcão? A carta. Não, esse aqui mesmo. Foi a assinatura. Murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Andover e Asher, né? É o sobrenome dela também. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he is not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Mesmo. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money. That appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Misericórdia, lá vou eu. Provavelmente eu que vou ter que reconstruir os eventos. Ele vai Mrs. pedir. Asher turns around to greet her customer. Pergunta do cigarro. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Sim, é assim que eu imaginei mesmo. Virar. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Eu amo que o Poirot definiu que é isso mesmo. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it. The murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what Foi do you ele. want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will Cara. manifest himself soon enough. Esse diálogo tem no livro, velho. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Vixe. Tá, gente, as novidades vão chegar pelo correio, realmente, porque tá parecidíssimo com o livro, mas vou parar esta gameplay por aqui, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo e é meio que um vídeo teste, eu vou ver se vocês vão gostar, se vocês vão querer mais e tal. Eu realmente fiquei, e quando eu tô jogando eu fico muito concentrada no jogo, então eu não, por isso que eu até fico meio receosa de fazer live, que eu não consigo ficar falando, conversando o tempo inteiro, ainda mais com um jogo que tem puzzle, tem que prestar atenção, que tem investigação e tal, que são os jogos que eu mais gosto. Então, é isso, gente.
gente, se vocês gostarem desse vídeo, eu trago a segunda parte. Se vocês não gostarem, infelizmente não trarei, porque, né, não adianta eu postar coisas que vocês não gostem. De qualquer forma, eu não quero fazer só vídeos com gameplay, surto, etc, porque eu gosto muito de jogar outros jogos também. Então, deixe dito aí pra vocês. Enfim, vamos ficar por aqui. Obrigada se você assistiu tudo. Hoje vai ficar um vídeo grande, então muito obrigada mesmo. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Não se esqueça que eu tô lá pelas redes sociais sempre. Um beijo. Até o vídeo que vem.